number 5, verse number 17 to number 18. Matthew chapter number 5, verse number 17 to number 18. Matthew chapter number 5, verse number 17 to number 18. Momayentie eradiasem. Yesu say, "Atifia sem wa mesei emra no. Mon susu se me ba se me mesei emra ana adifo no. Mama mesei ndimo me bese ne ma. Na no kure mese mo say, osoro ene asase enye ntwemu yi. Atwerede ketewa baako ana ensinsane baako mpo ring free emra no mu ntwem. Adisedi nyina abem answer." There is confusion in the house of God. There are so many prosperity messages. Na seye kan ye bia ade asese odidi ni bia oti ase de se yedie wo hoyi eka Kristo somo na Yesu Kristo ebra de nsempa ne baaye no when ye bia wo nsempa na anto saa etisa obeka ya okase ono Yesu no obeye ohia ni se ne beya yen ye beye adefo etisa ohia Kristo somo ananya mesom na ye kwa ye ba no yedie eka ho Onyankopon pese obi ebedi hia bra wa ba bedi nachi. But then formula Yesu de to ho no o se di kan hwe Onyankopon ahenie ene ne trene kanen na ne aka no o de beka ho. Ene ade ba ko a asini se agidifo agya aspect ne dia to nchen ye yi trene na si ho ba ye pese ye die ne de say den eka. Praise the Lord. Eti edru baabi a edipa bebre na ewo twetwede asori fie ono ababa ye te se ritual ground a ye kwakope sika edi afri ho eti obi ama no so na ope quick way to make money no awura so dem ho eno na ma edifo ni asofo ni bebre edi prosperity messages ede de nipa emu akwankyere hodo edi egusu ye na so dem eti Mua sabre no majoni feed no meba be chere mo the right way to succeed or to prosper in the house of God, because adia ema onipa we are lifted in prosperity and that we are successful in whatever you are doing, you know, and yet those prosperity messages na eba no and your principles. Last week Ebraya crusade no they making no very clear say adia elifti nipa enyem paibo tie sede ye adia elifti nipa enyem paibo adia elifti nipa emedipa so medipati medipadi medipa koso eye principle ensiseye eti all the principles of our prosperity no ye koso ye duma koso ye sikasem puntuo ehwo siseye ni nyina no baby a obehunu aya pamda dani enye apafufuru. But many of the ministers are misleading us. Etienne no ya do the principles of the Old Testament naturally and the yaba beti grace preachers ati, yet we want to be successful in the house of God. It doesn't work that way, and I'm going to streamline the business to you so that you will understand. Say so pese udi ya ayensi bia edaho na yawo yedie de wo nsira esusuye kakra edantem sieka yedie a yedie no ewiase famo betumi adie ba na onye nsira ye onipa bebre wasase so a oma yeye owo cars owo fie owo dan owo nyuma owo niema pi a ekyerese dipa odie badi wati no be usenasifo ababe yebobo. In that way no yedie no epim dipa ne nsaka ye ne so ba yeka ensira de etrauma awonto atoso bebre eba befa but what e komona se eti unu se ye wo yedie ene wo nsira eti so bi bedi awrade achi a ye
ye ho adwuma ye ensira ho adwuma eti ensira no se won saka ensira na ebebo ama ade bi a wo ye na dai akoso but what you go na say eti without the blessings of God no say who say ede ma bebre beto si e wo abrabo ede wo nipa bebre ho a se obasasi suna oyeyi a wawu na okono after best 2 years after best 3 years after best 5 years no ubem se sika onyaye ejapade a oyede gu ho no na sifo nyina ba be fa japade atonton adi abasika na ba besa na wo nyina sa ba be hiafo sadia no enye insira eyeyedie tiyedie bia no ewo na wieye ewo expiry day because yedie no onyankopon emfa yedie ma ne ma what is and ma eti with the blessing you receive no ubeu say blessing the best sustaining and ye be bia wo saka e de akwa kosi awiye eti ade bia obenya to no ebeye awon to aso bebre e dia na ensira no wasem e na mene o eba beka na dwumre ti wo a wo ba beji Kristo adi no kwanya opese ofaso na okoso abrabo ese onipa odi kan ni onyankopon na tiye no woko na okohwehwe sai nipa no kwanya Awurade fa so one ne nante na wakwa kohu de oyei ansa na watumi adi. So anybody who rejects the authority of the Old Testament don't even dare go closer to blessings and wealth. Afeye nipa odi kan ni Awurade nante na onyankopon sira no na obedi yie medika ka se mo abutie the live on Facebook no we are facing a very serious challenge with the video feed. When you connect to the YouTube channel you will still get the live video feed. Until then no, you will have the live audio feed on Facebook. Yes, nipa odi kan ni onyankopon nante kwaya Awurade fa so ekire ne niema onye na etumi ama no ediye na de yie die no asai aso na sefo so said nipa no ni Abraham. Eti our main text for tonight no Genesis chapter number 15 verse number 6 downwards. Genesis chapter number 15 verse number 6 downwards. But before reading Genesis 15, you can kind assembly Genesis chapter number 14, verse number 18 downwards. Genesis chapter number 14, verse number 18. Etifias and Osi Melchizedek Ezra Abraham. Verse 18. Na Salem he Melchizedek. Ede pano ede bobisa Abraham. Na oye osuru nyankopon sofo na osira no say osuru nyankopon a oye osuru ene asasi wura no ensira enka Abraham na ensira ene osuru nyankopon a ode watamfo ase wonsa na Abraham ema no eniema no nyina entutuso dudu na Sodom he eka kire Abraham say fa edipa no ema me na fa ahode no da Abraham ka kire Sodom hene say me mama me nsa so ma kire Awurade osoro nyankopon a oye osoro ene asasi wura no se efiri asawa so edi kosi empaboa homa so me mfa bibiara eye wodia na wan ka say me na mama Abraham enya ne ho gibie emrantie no adie enko ade eberima me ne won ekokoye eno ana Esco Mamre ena onya won chefa. Amen. Die Abraham only about 318 men in his household. Sabre na yakwa kochi the wafa Lot ednako ekwasumu.
na Ebraya de Lot ekodi kwasumu no na esese Abraham ekoji ne wofase no efri kwasumu pese o chi asem die pa prosperity messages na ende asofo no bebre atwist no a montumi with the right way to serve the Lord and become rich. Praise the Lord. Etino Bible say Abraham gathered about 380 men from Nebuchadnezzar and also fighting to win back the cousin and then the warfare your friend Lot. Abraham free okonoba entitable no saoko a na odi nkunimu a adie bia ebeka ewo saa kuro no so no ebeye odia eno na pato kasem your friend the buti ana ode ba ye die ba your friend no saadie eti Abraham akoko wakwa kodi nkunim enkunimdie na ti no adiapadie bia eka wo kuro mo no na eye Abraham dia pese oti asem ni ye eti Abraham esesa saade ma ni nyina eno ne a member 318 ne by na all pano nipa odi kan si a no ye sofopani high priest said the pano ene Melchizedek na Melchizedek yi so ba apam from mo according to Hebrews chapter number 7 no oye Jesus Christ here enembre mu ye nim no wono ene obesia Abraham ewo apam dadani in Genesis chapter number 14 now Melchizedek at the pano any ensa ebreno, which is a symbol of the Holy Communion. Eti apabede mono obidi communion and sana Yesu Christu ebe fulfilling the Old Testament. Eti saubeka in Matthew 5 verse 18 or say and since ba kupo free emranimu kem ajise nyina bemuansa. So Christ is the fulfillment of the law. And in the Old Testament, you know, there was communion, and that is exemplified in Genesis chapter number 14, verse number 18. Abraham Melchizedek, Edi Panone Ensa, Ebesia Abraham, after someone returning from the war. Then again, Abraham gave 1/10 of whatever he had. At the end, when you free Wakuno, or you saw and to do at the Melchizedek. Who is the high priest? Two things. Abraham has participated in the Holy Communion. Again, Abraham has also given 1/10 of everything he had to the high priest Melchizedek. Onipa biano sao pese udi ananyame siraw ewo bra wa bedi na tia. Enya I prophesy in the name of Jesus David eno ema udi anase brabedi akwanchere bi wa ebebie kwan. That's very true. But what you need to know is say principles and ebemo ayede I am lifted. Abraham di kai etua the tithe edema so for penino enye tithe was and abebeka nebo me de ba be si enumre yi adesua be si say ye ba be havono. Now after that under the king of Sodom me person tell ye okay kai verse 21 now the king of Sodom first the king of Salem. The king of Salem ni asumdwe which is our Jesus Christ. Second, the king of Sodom. Sabe the Sodom and Gomorrah yi nyina ni mo no. Na ayabone pa no man ye den. Adia emfra. Na emma nyame adi mu da. Na sa krom ye no we Sodom ni Gomorrah omo practice. The king of Sodom no is a symbolism of the devil himself. Praise the Lord. That is it. The king of Sodom no Ejirahoma obonefo, and the king of Salem Ejirahoma trade kro Yesu Christu ono no dahoro your friend asumdwe because Salem no Greek word when the back ye kasa mo asikyere asumdwe. Therefore the king of Salem asumdwe asumdwe no eji entutuso dudu. And the king of Salem no kakyere dey say Tio king of Sodom was say na Sodom he akakyere Abraham say fa nipa no ma me na fa ahode no na ti asem we ye wo eniema bienu obedi Awurade dia and that may reveal a very important
lesson ɛde ama wo sɛ obi bɛdi awurade ti a yɛwɔ adeɛ a yɛfrɛ no ahodeɛ anaa ahonyadeɛ ɛna yɛwɔ agyapadeɛ saa nneɛma no mmienu ɛnya de korɔ yɛwɔ agyapadeɛ ɛna yɛwɔ ahonyadeɛ agyapadeɛ no anie adeɛ bi a ɛporɔ tiasɛ ne yie adeɛ bi a okristoni ana ogyidini sɛ wɔn nsa ka ɛporɔ with time ɛsɛe with time na asɛe adeɛ ne ni hɔ bio ebi ɛyɛ ntoma ebi ɛyɛ kaa ebi ɛyɛ mpaboa ebi ɛyɛ ntaadeɛ saa nneɛma wei nyinaa no ɛyɛ gyapadeɛ saa nneɛma wei ɛyɛ ahodeɛ pɛ sɛ woti asɛm bi yie paa ekyi sɛ yɛka ahodeɛ a adeɛ a onyankopɔn ɛmpɛ ɛne sɛ wɔbi ba bɛdi n'akyi na ɔbɛnya sika na ne sika a ɔbɛnya no adeɛ a ɛsɛn na porɔ ɛna ɔde bɛyɛ ho adwuma ekyi yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔ a wɔn life in Christianity no aba bɛyɛ kind because you know what kakra mpo a nyame maa ne tɔɔ ne nsɛm no wɔn maa so na ɔde kɔtɔɔ kaa wɔn maa so na ɔde kɔtɔɔ ntoma wɔn maa so na ɔde kɔtɔɔ ntaadeɛ ɛne mpaboa ɛne home theatres ɛne nneɛma a ɛso ni mfasoɔ saa nneɛma wei nso ɛnyɛ agyapadeɛ saa nneɛma wei ɛyɛ ahodeɛ ekyi nyankopɔn adeɛ wɔn pɛ ne sɛ ɔbɛhyira obi ne nipa ne de sika no baako pa ahodeɛ ɛde ɛyɛ ne ho adeɛ nyame ani kɔ mu ɛyɛ agyapadeɛ landed properties praise the Lord ekyi nyame mpɛ enipa a wɔn deɛ ɔma di na ɔmo kura no nyame hyɛ ne sɛ wom nyame tena n'ase sɛ wom ɛsɛ ɔyɛ nkirisi ne cars ɛsɛ ɔyɛ nkirisi ne ntaadeɛ adeɛ ma ɛho hia pɛ ɛna nipa no ɛde ne sika yɛ wosaa nipa no God will never bless you ekyi wo deɛ yɛnhwɛ the prosperity message that are coming wobɛnya kaa wobɛkɔ aburokyire ɔkɔdu hɔ no wɔnyɛ sika kakra wɔtɔ mpaboa wɔtɔ ntaadeɛ wɔtɔ GBs akɛseɛ wɔtɔ cars afei wɔahyɛseɛ ɛrehyepo nneɛma cargo ɛde ba ɔman Ghana nneɛma a wɔsi papa nyinaa no so no ne wura fi ne ho sɛ saa nneɛma no yɛ nneɛma a sɛ esi hɔ na onipa yi nsu pa ɛbɛduru baabi na ɛdɛ na sɛn praise the Lord ɛno anama enipa bebree ma limiti mu nhyira because wɔnyankopɔn no sɛ ohyira obi a adeɛ ɔpɛ sɛ wɔn nsa ka ɛyɛ landed properties because with saa ahodeɛ no in the course of time na ebɛfiri wɔn nsa wobɛtumi de wo kaa kɔ akɔhwi ase ma kaa na sɛn sika a wode yɛ ɛtɔ kaa ne nyinaa na sika na hyɛ mu basa wode sika ne pa saase to hɔ a enipa pempempempem awɔ tɔtɔsoɔ nyinaa bɛba aba bɛfa saase no ɛdidi so ɛsi dɛ wɔ so asase no bɛkɔ so ɛdɛn awɔ hɔ eti obi a ɔyɛ interested in landed property no saa nipa no na onyankopɔn ɛhwɛ ne mu sɛ ɔbɛtena n'ase eti sɛ ɔbɛhwɛ a wɔn mu edi ka ne onyankopɔn nante yɛ ne nyinaa no wɔn yɛ nkɔfo a na wɔn pere nsira ɛda nsira no na yɛ landed properties bɛgya no ɛgya asase yɛ ntɛn eti ɔman Israel ekodu bɔ asase so no ɛyɛ asase na nyame di yɛ dɛn ɛhyɛ wɔn da. God is not interested in ahodeɛ but check what this is what the king of Sodom told Abraham sɛ Abraham wo de fa nipa no ma me na ahodeɛ deɛ dɛn fa Abraham so nim sɛ ɔpɛ a perpetual blessing adeɛ a Abraham ɛyɛ wɔn adwuma no wɔanyɛ yiedie wɔn adwuma wɔyɛ nsira wɔn adwuma eti n'akyi ɔne onyankopɔn n'akyi yɛ ne nyinaa no it was because of a blessing bi a ɔpɛ eti no ne nyame yɛ dɛn ɛnante yɛ but I want to ask you this evening yɛn ti na ne nyame nam sɛ wobɛnya kaa anaasɛ wobɛnya sika na bi atoto mpaboa kɛseɛ anaasɛ wode bɛtoto ntoma na wɔayiyi styles ahodoɔ. Is that why you are working with God? Is that why you are fasting and praying? Is that why you are doing all that you're doing? Then I'm very sorry, you are out of coverage area. Echi, take this underlying principle. Number one, Abraham at the end of number two,
was communing with the high priest. And no catcher, the king of Sodom said, Empire Nana, said, I would ye ya, Mapakunye, Meti Edia Fuho, meaning, sir, I'm going to be blessed. I know that I'm going to be blessed, but it is never going to be from what you are offering me. And Abraham rejected it. Now let's check how the Lord made Abraham successful in Genesis chapter number 50, verse number 6. Genesis chapter number 15, verse number 6. So be percent udiye ewe radimu na eradi isra eba ne so se ne beya na sefo enye moba. The Bible mouth a secret in the Bible. Nipa odi kai oni erade nante. Nieba nyame kire me se onye. Ansa na utumi break it through. Se we hunu na wo so anye sade ni bia, I'm sorry. Ubetie enkom se aye yedi ba emu bie ni wa ebeye aduma. Genesis chapter number 15, verse number 6 to number 12. Na odi eradi di na obuye trene emano tieni odi eradi edi na obuwe trene edi mano. Abraham eji eradi di because of Saidi di tino eradi ebu no trene edi ma Abraham. Se ye call upon that anymore. Kwaya na onyankopon faso ene onipa nante eye sutie ti asemi. Do you want to be rich? Do you want to be successful? Do you want your business to grow? Then listen to me attentively. Abraham eji onyankopon di na onyame bu no trene ede maano. Chichimre no before the coming of Jesus Christ no. Kwaya na onyame faso ni nipa nante no na oma nipa ediye no eye true obedience na trene won sempatre emai trene no eye Yesu Kristo e da beka trene won asem. But in the Old Testament ne se obi pese odiye ana oni onyankopon nante na okoso a ese nipa de Yesu tie e de mawrade. Na die na nyame ye de say oka se da ha na unya da wie se pe na obu se oye tiri ni adie bia be ye wo bra wa kwakoda na emfa ne ho eti so beka in the olden time you know se nyame ka kire Abraham se kotena ha na Abraham kotena ho Abraham has fulfilled the word of God. Sana na nyame ni nipanante eti kona kotena bia na se sa kotena bia na se ewie se pe nyame no obo otiri ni eti bia na se wo so wanka kire se emokro no na kobokro no wo bia na se a sa kro na boy no God will not record it against you because one mouse has said you know eti asedi nyame di mai di kanfo no eno na so mo di so a nyame puom se amo ya trenefo eti ebinom ware mienu ebinom ware miensa sabre no na ensese fa awade ho mai even though from the beginning no when nyame ya oba baako bema baako ba time wa kai ebeya bone na onyame tome no the whole of the line and aware dodo starting from Lamech a whole na aware dodo here the Ephrasia and then because they went through a lot of slavery abosonsom and they copied the lifestyles of those people. Echi ense wonu say Abraham na che o Erade na che o di gidie and the suti na ye dey and that che hwe bia na Abraham ewo abosomfie ne papa adi ade oye hwene Tera echi Abraham bia owo no ne papa eyi apaye ne papa egu nsa ne papa kum emmoa ade ma abosom eti say ni bi na Abraham edi one day out of nowhere and then nyame be free Abraham say Abraham me pesa me no nante tedie pa me pesa me no nante na nante a me pesa me no nam no
se metumi ne wanantia de di kan firi o papa fie firi wabusuam na firi omaya wom na ko baabi a na ekira wo no de di machi nyame ankire bra baabi a ɔkɔ ɔse wo de firi ho firi wabusuam na firi wo man ni na ko baabi a na ekira wo na ye kire Abraham baabi a but Bible de di adanse say Abraham eye sutie eba onyame. This is one problem a Christopher mo. Some obey sutie e dey ma the voice of God. Say nyame kasa da na obeda no way. Nyame be kasa tenase no be tenase no way. And then a dear friend disobedient about be rampant in the house of God. A dear play nyame si o Christo ni menye and no obey. O Christo ni ye one ye man ko ha o si me free ho na ebe. And ha was a danger na metrawa enyi no akwa na ho echi Abraham de nyame ka kire say sorry ko baabi a be kire wo no he followed strictly when be say nyame kwasi bia eno ne say Abraham friend yire Sarah nyame bi ne mi akasa o si yenko baabi na wo ka no so no nkire me ba wo ma me direction ni ti sorry pakenya mani nyina ade ti say pe yeko ayomre no kra ne papa che papa onyankopon bi ne me yakasa na say nyame ne se me nko baabi no so a menim eti nyame ya duma o tena me se makwantu ase. Praise the Lord. Na adia ewu ni say ne papa Terah esi ne kwan wa pesa obeko because na Abraham ne bapani eti se papa ni wu a Abraham necessary obedi ade. Abraham no ye prince, but because of the voice he heard, nyamia onene kasa yenti no ojai de na oye nyina eye sutie ade merade eti nyamia chi kakra without knowing baby a oko na Abraham gusu ko why na ye ka kire se ontu kwan na onko station kofuka nienka baby a oko de kire no nobody so why no be sade no Christian will be willing to do that today because yamina yesum no we don't believe in him. Say ye nyamiti na ye wura ese ni mu a asebi obeka bia no is for our welfare. Eti Abraham e wo say okay say nyame ka kire me say me medi na chi bia e da medi na chi. So Abraham started following God. Baby o ka say onko no was asese onko without knowing where he was going. Abraham took up and he was living. On the year and the war fast Lord ever can no more call you because Sabre no papa save the war fast Lord you know every day. Nebra mo kono wo mo kodru asase baabi and on Yakopon e ka kire Abraham say ahanom e na obedi wa home kakra eti wode war fast no mo matina ye. And Abraham we saw the war fast Lord and he found out was in me perceive a hundred later a better name Sodom and Gomorrah that lodge it won't be no now me can the baby see another so adia ebema wo why ye dear assembly adia ebema wato na waduma wo ye ubehu huwa no na ubenye mpega ope promotion enyem paibo so person osika se ni ya enyem paibo because paibo to be first camera it is a way die aduma na to ho e na ona paibo ase se ne be aduma ne be ye ya eyegimie na wogibi e se wo die paibo no so dey se empire me de ebebo ba time asese de ye aduma no enye aduma ne ho enkotre so dem say okwa akobon paye na sika kakra wenya no wasa de akwa komanya me nipa say wonyi no ni. Praise the Lord. Ye mo bebre ye nsi nyansa besi nde wo waduma wo ye prasika onya wo ye kakra bi wo so sori a na wo say de aduma ne ho say me kompaibo me wan so empaibo amaduma no emma fitika na nya emma obviously adie be maduma na koso eye principle de be maduma na koso eye asedi a nyame de to wo yesu tie me wrade yesu tie ma nsem so onya yesu tie ma no a wono no be kire kwanya obefa so a
adwuma no obeye no na ye den ayeyi na no na ejini for bebre you are not willing to accept that obedience because you make catch you say adwuma wo ye ensisa wo ye we ensisa wo ye say ensisa wo ye say a beye difficult so obedi so but Abraham the Erade di and Erade bu no three ni na nyame bu no three ni no tie enkoma eto aso o say na oka kire no say nyame da kasa ye wo mini Erade a wodi o free all a ewo kadia no se me di asasi epema o se ejapade Eda Abraham bisa Erade say Erade Nyankopon edie na me di be hunu say menya no ka kire ne say but at this point no se wuchie ana wo hwa me pese of our pen and no paper because ye ba be ye calculation bi e wo ha for pen and no paper ye be ye calculations bi wo ha adisue we ye ba bia ba du no emudo na menche wo ha be be wai animu na Nyankopon ya domo next week be the one room ada akwa kohwe direction sese me no bi edu ye that to be aboa ama yakoso ewo ye die ene ye Kristo nantie ni na oka kire no say me de Erade ode free all asase so say me de oba asase we so e de ama o say ejapade e na Abraham be say Erade Nyankopon say edie na me di be hunu se asase bi sabeka nyame aka kire Abraham say meshira wo meya okasiye mema wase adore se empoa no anwea in fact Abraham say odi masede nyina so a you are going to be a great man na wonsira ontumi nkai ena Abraham ebi se Nyankopon say Erade your carry the madia di neighbor what will be the sign and dear ben the bet say may ye and dear ben the bet say I will be blessed and dear ben the bet say massive food na embre I want to know show me praise the Lord ahanom ana ejidifo moba bepe ubia e praise obedi bia prese na djuma bekoso bia prese obenya nyonyam bia prese obenya ska but si ye hwe osoma hodo a ewo wiase o hwe Islamic religion Muslim so now hwe Buddhism o hwe atheism o hwe Hare Krishna o hwe abosonsom o hwe osoma hodo ni nyina wo mo nyina ayeye e de Christopher because when more of ye di one from the play a Christopher. See, ye can hear for Ghana ha. When more a hear pa a Christopher. See, I saw them on you find a lot of people we are going to a lot of financial hardships. They are asking, quite paying their first one, ye pay ye. And when the one can want them, you shall be the head and not the tail. And nobody for the catcher but the question is a dear pay and a ruddy a member who say you people didn't ask that important question. Abraham did and a ruddy catcher and say should I send me to her the power pay verse number 9 the ruddy catcher and say for the keeper I want the fear me and son 83 years Toronto Nenkieba awadi emfie biensa abrechi eya aponche awadi emfie biensa abrechi awadi emfie biensa afei oganini that means ogan bema awadi emfie biensa the assembly Abraham be said Nyankopon say e die be na be ma mahunu
sɛ Awurade bɛyɛ yie. Saa kwasi a Abraham bi sɛ Awurade no hwɛ adeɛ Nyame ka kyerɛ Abraham sɛ ɔnkɔyɛ. Ɔsi deɛ di kan kɔfa nantwie a wadi mfie mmiɛnsa fa ne bra na fa apɔnkye a wadi mfie mmiɛnsa fa ne bra na fa odwan bɛɛma a wadi mfie mmiɛnsa fa no nso bra. Eti check you mfie mmiɛnsa ahodoɔ ahe mmiɛnsa patɔ me boa 3 years 3 ahodoɔ saa ahe 3 eti no 3 ahodoɔ 3 ɛyɛ ahe 9 patɔ wate nkɔmɔ na se 3 years woka ne nyinaa bɔ ma wobɛnya ahe 9 okay fato hɔ afei ɔse sanfa anyankuku ne apora no ma anyankuku no ɛyɛ pigeon kora mo ka ne sɛ wotwi mo frɛ ne sɛ dabi ayi abuburo yɛ da aboro no ma pigeon ɛna mo frɛ no aboro no ma no very good eti wɔ se momfa fa anyankuku ne aporo no ma ɛbrɛ me eti nantwie apɔnkye odwan emu bia ɛyɛ 3 years ɛna anyankuku ɛne aporo no ma na fa brɛ me na ɔde ne nyinaa ɛbrɛ no na ɔpaepae wɔn mu mmienu na ɔde afaafo ne kyerɛ n'anim ɛtoto hɔ na ɛnomaa ne deɛ wapae wɔn mu na ɛnomaa a wɔdi nam ɛbɛsisi ɛmoa ne funu no so na Abraham ɛpamo wɔn verse 12 na owia ɛrekɔtɔ no Abraham ɛda na hɔ na hwɛ ewu sum kabii aduru no na ɔka kyerɛ Abraham sɛ hunu ampara sɛ wasefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ a ɛnyɛ wɔn deɛ ɛwɔ asase a ɛnyɛ wɔn deɛ so na wɔyɛ nkoa na wasom na wɔbɛha wɔn mfirihyia 400 na ɔman a wɔbɛsom wɔn no mɛpu wɔn atɛn ɛnna no akyire na wɔde ahodeɛ pii ɛbɛfiri hɔ akɔ na wɔdeɛ wobɛkɔ wo nananom nkyɛn akɔ home emu na wɔasie wo nkɔkoraberɛ pa mu na awɔ ntoatoasoɔ ɛnan mu ɛna wobɛsan aba ha ɛfiri sɛ amɔrefoɔ amumuyɛ ɛnya ɛnuruyɛ amen. Mebɛkyerɛ wadeɛ adeɛ bi akɔ so ɛwɔ ha na besi nɛ asɔfoɔ na kenkan ɔma nte aseɛ eti mu a mohwɛ me no na motie me no motie die ɛsiane sɛ motitiriw nti ɛna de hyia yi ɛba Nyame ɛka kyerɛ Abraham sɛ obɛhyira no ɔbɛyɛ ne kɛseɛ ne nhyira ɔntumi nkan ɛna Abraham bi sɛ Awurade sɛ ɛdeɛ bɛn na ɛbɛkyerɛ ɛdeɛ bɛn na ɛbɛma mahunu sɛ asɛm a woka yi ɛbɛbɛ mu ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wonim kɔna kɔfa nantwie a wɔde mfie mmiɛnsa apɔnkye a wɔde mfie mmiɛnsa ɛne odwan a wɔde mfie mmiɛnsa na fa aborɔnoma fa aborɔnoma na fa anyankuku saa nnomaa mmienu wei fa ɔmo ka ho na sɛ wode ɔmo ba a ɛmmoa nantwie odwan apɔnkye no deɛ ɔbɛyɛ nie baako biara pae mu mmienu na fa baako to ha baako to left baako to right eti odwan no sɛ ɔpae mu mmienu a fa baako to left na fa baako to right let them face each other ma ɔmo face each other opposite direction
nantwie yɛ ne saa apɔnkye yɛ ne saa odwan yɛ ne saa na woyɛ a fa aborɔnoma no yɛ dɛn ɛka ho na fa abuburo no so yɛ dɛn ɛka ho eti ɛnoma mmienu ɛna ka saa ɛmmoa yɛ a nyame si Abraham nkunu no ɛyɛ mene mmienu ɛna ɛnɛ yɛka kyerɛ sɛ kɔfa wei bra wobɛka sɛ ɛyɛ abosonsom because Abraham ɔwɔ ne papa fie no na ɔmoyi suman pata wate kɔmɔ no se na ɔmoyi apayɛ na ɔmoku ɛmmoa eti sɛ obi twam na bɛwo sɛ Abraham still saa deɛ wei bi na ɔyɛ a ɛdeɛ na Abraham da so te n'abosonsom mu besrɛ wo nyame se Abraham fa nantwie a wɔde mfie mmiɛnsa fa ne bra na fa apɔnkye a wɔde mfie mmiɛnsa bra na fa odwan a wɔde mfie mmiɛnsa nso bra ebia no kane mu two na fa face opposite each other uwi a fa aborɔnoma ɔno nso ko ne to hɔ na afei abuburo nso ko baako to hɔ tie nie aborɔnoma ne abuburo no ebia gyina ebia wɔ n'asekyerɛ me ba bɛkyerɛ wo de Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ Genesis 15 na makenkan no me ba bɛkyerɛ wo ekyi deɛ tie nie adeɛ a ɛyɛ nantwie mfie mmiɛnsa odwan mfie mmiɛnsa apɔnkye mfie mmiɛnsa no adeɛ na Onyankopɔn ɛpa kyerɛ nie tie asɛm nie there are 9 planets sɛ ɔba asase wei so a out of ewiase ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no planet Earth ɛyɛ 1 yɛwɔ planet maako 9 na sɛ onipa bia ɔba asase so a yɛdie na akristofoɔ dane no prosperity message no ɛno na mɛkyerɛw nipa a wɔdi kan ne Awurade nante adeɛ nyame maa ne yɛ ansa na ɔyɛ den ɔdi yie eti if you want to prosper it is not about I receive it in the name of Jesus baby you won't prosper praise the Lord ɛsɛ sɛ wonya nimdeɛ bi ɛsɛ sɛ wonya principle bi ɛsɛ nyame tumi kyerɛ adeɛ a wobɛyɛ na nsa na nyame bɛkyerɛ no adeɛ you are totally obedient to the word of God eti sɛ wonya obedient my friend count yourself out obedient wa onye obedient to God that wo obedi yeta and the nyame akyiri die ne kodi busumachi because if you are not obedient when nyame tumi nkyerɛ deɛ ɔbɛyɛ amwadi yie ansa na nyame bɛkyerɛ Abraham saa deɛ wei no na Abraham adika Yesu tie deɛ Awurade na Abraham adika atie nyame asɛm nyame ka sɛ Abraham na ɔda eti yɛ credit no as righteous ɛno nti na nyame kyerɛ ne saa deɛ wei eti sɛ wohwɛ me anaa wotie me na wode wɔde sɛ wobɛyɛ sutie deɛ Awurade a forget it yɛdie deɛ wo nsa yɛ dɛn ɛnka da bi ada eti yɛwɔ 9 planets na 9 planets no my very eye may just see my no ɛyɛ Mercury so ade ase yɛbɔ a mokɔ ɛyi yɛ friend sɛ science school no GSS ne SS kakra no modern planet no yɛwɔ the planet Mercury my very Venus I ɛyɛ Earth eti number 3 ɛyɛ the planet Earth eti Mercury ne Venus ba ansa na yɛyɛ planet wei ɛdɛn aba my very eye May Mars Jess Jupiter C Saturn C and Uranus 9 Neptune planet Pluto eti yɛwɔ 9 planets ɛna wɔ asase yi so owia ase na onipa bia no sɛ wobɛtumi abreki turu wobɛtumi ayiyi a sɛ ɔyɛ Kristo ni na wotie atenie paa sɛ wobɛtumi adi a ɛnyɛ ano mese na yi ɛnyɛ ano ɛnyɛ mapok ɛna ɛnyɛ mpaebɔ ɛyɛ adeɛ bi a ɛsɛ sɛ wohunu eti nyame nim sɛ wopɛ sɛ wobreki turu na woyɛ yie na wasefoɔ nsira ne bi ka wɔn na onananom
ɛne awɔ ntɔtɔsoɔ ɛbɛ nyinaa ɛyɛ nsira ɛsɛ sɛ wo sɛ nipa wei wonya control over all the 9 planets. Eti in Genesis 15 verse number 6 to number 16 no adeɛ Nyankopɔn kyerɛ Abraham wɔ ha nie nyame ma Abraham ɛte aseɛ sɛ so obetumi break it through na ne yie die no aso the 4th generation yɛka generation a every 100 years ɛna generation foforɔ ɛbɛn ɛba eti without 100 years no there will not be a generation eti me papa ni amawo no sɛ odi 100 years a ne 100 years mu no enipa ebefiri ni mu apa ɛna yɛ me third generation eti yɛ ka me 4th generation a ɛyɛ after 400 years pàṣẹ mu da ɔpa ɛna nyame wo sɛ adeɛ a wɔde bɛma Abraham no ɛsɛ sɛ Abraham asefo nyinaa wɔn benefit from that particular blessing eti. It shouldn't be a 9-day wonder. It shouldn't be year Abraham who are not trying to eka. But if the Nyamiya say meet Abraham, never my Abraham a day not I want to aswa. Every free in what Benina and Sakadia, and then there is something I need to do. As a son my Abraham, it be all the 9 planets soon could be. But Nyami say 23 years, 12.3 years. For 3 years, for Mobra. Now, sir, 3 years, no. Prophetically, Adia Onyakopona or Treyini, there are 9 planets. Eti say to me a conca nearby the year. As I say, all the 9 planets, yet to be a penetrating. Now you take a dominion over all the 9 planets. Ansana yebetumi adi a yetumi adi yi me de adesua ne ba fo one hwe a wonti ase me de ba fo ma wonti ase say ye call the occult world tini see ye call the occult world adi a wo mo ye me say they follow through some principles. In the occult world, they follow through some principles. Now, one more occult, as I said, the Panishia Mutebu, and son of what you near breaking through the realms. Okay, baby, occult form. One more picking, one more year, every banner, and yes, I see where you. They enter the realms of the spirit. Womura, if yes, you would be echo tap into those blessings, and yet is top over there. And son, a woman, the above, say, yes, you will about the D. But you are follow. No more rituals, I would want one more year. One more mother would was sister over here. And son a woman to be a break it through because so one shed blood there is no way you can enter through the other realms of the spirit. Eti my viewers should pay close attention because if you don't have the knowledge, the deepest of knowledges, I'm telling you say want to be any year money eti se who say obi ye na nipa no o wiase and now what? And what the nipa ni ye, and what moja nipa ni hie, and sad aside the day, it will be a duma. Ubiowa, a so she nipa, moja best at night, ebu, Ubiowa, a so to become nipa best at 21, Ubiowa, a fear be a so come nipa 2. At the commonasi, eti, some with the figona ma, breakthrough in the day, and ma. But what we yet did you and so we say. Yes, Christ about the shady day at the Buddha. So you need no other blood. Oh, here with the Fufubia. But I know now, yes, you might. It's when your Papa Catherine said, say, open set or control ye dear. Said the Bayer walk. We yet in at one kada. As I said, all the 9 planets no could take dominion. Eti kofa samuwa we bra
eti nyame seda no ka kyerɛ sɛ peke 3 years 3 years 3 years 3 years eti 3 years no egyina hɔ ma de 9 planets 3 plus 3 6 plus 3 9 egyina hɔ ma de 9 planets ɛna ɔka sɛ aboa bia nso kyɛ mu 2 eti wogye mu 2 a 3 times 2 ɛbɛyɛ he 6 eti yɛwɔ the 9 planets ɛwɔ hɔ tie ɛna yɛwɔ the 6 senses atenka ɛyɛ senses no we have 5 yɛwɔ 5 ɛwɔ asase wei so ɛna the last one a ɛyɛ the 6 sense after this lesson no ɛno na mɛba so ɛyɛ the 6 sense no ɛno deɛ ɛwɔ ho wɔ mu eti nyankopɔn ma yɛhu sɛ number 1 sɛ okristo ni wɔdidi ni bi a wotie me sɔfo bi a wohwɛ me anaa wobɛtie later tie sɛ wɔyie sɛ wopɛ sɛ wodi yie ɛwɔ nyame mu anaasɛ wombraise ɛwɔ nyame mu na wo break through the realms na adeɛ a mekyerɛ wo nna yi ɛsɛ wo sɛ ɛyɛ wo woma wo ntasɛ kɛse a ɛsie bɛsi nnɛ ɛnipa ntumi nwuyɛ deɛ wo nie number 1 you must have control over all the 9 planets number 2 ɛsɛ sɛ wonya all the 6 senses eti senses no most of us dey name 5 pɛ the sense of touch or feel the sense of sight or seeing the sense of hearing the sense of taste and then the sense of what smell yɛni yɛso yɛano yɛnipadua yɛhwene saa senses atenka no wei ɛno na nipa bebree mu nim eti obi a okura 5 senses no wonyɛ yie da onipa bi a wode 5 senses ɛyɛ dwuma ɛwɔ asase so no there is no one wobɛtumi break it through ayɛ extraordinary things praise the Lord sɛ wopɛ sɛ woyɛ extraordinary ordinary people operate with 5 senses but extraordinary people will add the 6th sense because without the 6th sense you cannot break through you need the 6th sense to break through the realms of the spirit eti nyame kyerɛ Abraham sɛ fa n'ekyie efie mmiɛnsa apɔnkye efie mmiɛnsa odwan efie mmiɛnsa eti 3 huhum no na yɛ the 9 planets ɛna nyame de agu Abraham anim ti ɔde 9 planets na ba bɛgu Abraham anim ɛna ɔde the 6 senses abɛgu n'anim wɔkyɛ ɛmoa no 2 eti ɛmoa 3 ebi 2 giving you 6 eti your senses no ɛyɛ 6 you need the 6 senses to be able to break through owie yɛ no ɛna ɔkaa sɛ mede ɛgya nkuku ɛna aborɔ noma ɛgya nkuku ɛna abuburo ɛnso ɛka ho sɛ fɔm nso bɛka ɛmoa no ho eti aborɔ noma nie ɛna abuburo nso nie eti yɛsɛ nkɔ quotation ni Genesis chapter number 50 hɔ verse number 9 na ɔka kyerɛ no sɛ fa nantwie ɔkɔkyie mɔborɔhunu gyina yi ɔkɔkyie mɔborɔhunu kyerɛ sɛ mɔborɔhunu bi anyɛ da yi edi hɔ ɔkɔkyie mɔborɔhunu egyina adansefoɔ pɛɛnu adabansamasɛm so ɛyɛ da yi ɔsi ɛnum asɛm so wu owu ewu